So let's start. Hmm? So today we are going to learn about Vikram Seth and his poem "The Tale of Melon City." If you look into the poem in the text, you will find that it has been dedicated, or it is written first of all after Idris Shah. It is written. So Idris Shah is a very famous Sufi poet. Sufi, you know what is Sufism, right? If you have seen DQ cinemas and all, Dulquer Salman, DQ Chetan's cinema and all, you will easily understand what is Sufism, right? Sufism is a branch of Islam where they believe that you attain enlightenment, or you reach God very easily through literature, singing, songs, praising the Almighty. Okay, Sufism. It's a different branch of Islam. Okay. So he believed more in Sufism, and Idris Shah was born in India, Shimla, but basically his family was a royalty. Okay, he is a royalty from Afghanistan. Pashto, call it. Afghan royal family is a part of Afghan royal family, but they settled in India, and they settled in Shimla, and he grew up in Shimla, and then later on he moved to United Kingdom. Idris Shah used to write all these folklore type of stories. He used to write, and if you have heard of Mullah Nasruddin, the Mullah Nasruddin stories, they made him more famous. He is known much for the Mullah Nasruddin stories. Have you heard of Mullah Nasruddin? Just like Tenali Raman. Tenali Raman, have you heard of Tenali Raman? Tenali Raman is a person from India. He was considered to be a jester, okay, but a very intelligent jester, okay, in one of South Indian kings. I don't know who the king is, basically, okay. Just like that, Mullah Nasruddin was a yes, Tenali Raman stories. Yes, just like Tenali Raman stories, Mullah Nasruddin was famous in Turkey. He was from Turkey. Okay, so Mullah Nasruddin stories are basically from Turkey. Krishna Devaraya, right? Yes, Krishna Devaraya, as it is. There is a cartoon series also, I think, and I don't know where. Kappa TV is there, I think. Hmm. Kappa TV, there is a cartoon series. Yes. Just like Tenali Raman, he was a very wise guy. Okay, Mullah Nasruddin, very wise guy. And he used to uh, turn people, or he used to teach people through his wit. Okay, there are several Mullah Nasruddin stories, very interesting stories also. So Idris Shah became very famous with his Mullah Nasruddin story. These Mullah Nasruddin. Okay, so this the Tale of Melon City was basically a story written by Idris Shah, and Vikram Seth was so inspired by this story that he turned into a poem. Okay, when he after reading the story by Idris Shah, he turned that into a poem of his own, adding some bits and pieces on his own. Okay, basically the story is by Idris Shah, and this has been changed by Vikram. Okay, so that's why Vikram Seth is dedicating this poem to Idris Shah. So I'll be sharing that screen rightly. Okay, present. I will present it right now, and you will see that the first thing is after Idris Shah. It is written there. Can you all see this? Idris Shah. Okay. After Idris Shah, it is written over here. That's why. This poem is basically a story by Idris Shah, and he is dedicating this poem to Idris back. Okay. Following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The king in the poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? That is what we have to look.
So this is about a king, okay, of an imaginary nation. And this king is just and placid. He believes in justice and placid. He is a placid king. What is meant by a placid, we will come to know. I'll just read the poem once, and then we will, just like before, we will deal with sentence by sentence meaning. In the city of which I sing, there was a just and placid king. The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. Under the arch, he lost his crown. The arch was built too low, a frown appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace. The chief of builders will be hanged." The rope and gallows were arranged. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. "O king, it was the workman's fault." "Oh," said the king, and called the whore. The proceedings, being just and placider now, he said, "I must have all the workmen hanged instead." The workmen looked surprised and said, The workman looked surprised and said, "O king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." "Summon the masons," said the king. Masons stood there shivering. "It was the architect," they said. The architect was summoned. "Well, architect," said his majesty, "I do ordain that you shall be hanged." Said the architect, "O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to plans when I showed them to you." The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head. But being a just and placid king, he said, "This is a tricky thing. I need some counsel. Bring to me the wisest man in this country." The wisest man was found and brought, nay, carried to the royal court. He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. But in a quavering voice he said, "The culprit must be punished. Truly the arch it was that banged the crown off, and it must be hanged." O scaffold, the arch was led, when suddenly a counselor said, "How can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty?" "True," mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud. The king perceived their mood and trembled, and said to all who were assembled, "Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone, and that immediately." The news was set up somewhat high. Each man was measured by and by. But only one man was so tall, he fitted one man, that was all. He was the king. His majesty was therefore hanged by royal decree. "Thank goodness we found someone," said the ministers. "For if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown." "Long live the king," the ministers said. "Long live the king. The king is dead." They pondered the dilemma, and being practical minded men, sent out the heralds to proclaim in his, that is, the former majesty's name, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. As is our custom, this will be enforced with due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. Guards cried, "Wait. Who is to be the king? Decide." "A melon," the idiot replied. This was his standard answer to all questions. He liked melons.
You are now our king, the ministers said, crowning a melon. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. This happened years and years ago, when now you ask the people so. Your king appears to be a melon. How did this happen? They say. Well, on account of customary choice, if His Majesty rejoice in being a melon, that's okay with us. For who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty? The principles of laissez-faire seem to be well established there. So that is a poem called The Melon, The Tale of the Melon City. Very, very satirical poem it is. Okay, it's a very satirical poem. So the story or the summary is just like a nation where a king who is a very just and placid. Placid means over here, just means who believes in justice. And placid means not easily upset or excited. Okay, he doesn't feel upset very fast. He's a very placid. He remains the same, stationary person. Placid lake, which means there is not much movement in the lake, not like the sea, which is always having tumulting waves, which keeps on changing and changing. The placid lake remains the same. Just like that, the king also, he used to remain the same, whatever the situation be. He never gets excited fast. He never gets upset fast. So he was just like that, a just and placid king. And in order to show the people of his nation that the king is very just and placid, he thought that they should be taught about his greatness. And teaching them the greatness, he wanted a archway at the thoroughfare, that is the main road of the kingdom. At the beginning of the main road of the kingdom, he wanted an arch to be built in order to edify the rule of him, the rule or the way he was ruling the kingdom. In order to teach the people how he was ruling this kingdom, he wanted an archway to be built. And the archway was built, and while he was taking a stroll under the archway on his horse, his head or his crown banged on the archway, and the crown fell from his head. This made the king angry. He was supposed to be a placid king, right? He was angry because of this small incident. Because in front of the whole kingdom, he banged his head on the archway and the crown fell from the head of the king. So he was embarrassed in front of his people, and this made the king angry. And he summoned first. Whom did he summon first? He summoned first the builders, chief of builder. And when the chief of builder was called upon to be hanged, the gallows was ready, and the chief of builder was summoned. And the chief of builder said to the king, "O placid and just king, I am not to be hanged, because it is not my fault, it is the workman's fault. I only built what I was told to build, but it was the workmen who are at fault over here." So the king thought for a while, okay, what I'm doing is wrong. I'm punishing the wrong person. So it is the workman who has to be punished, and he called upon the workmen. Soon the workmen knew that they will be hanged, and the workmen said that it was not their fault, and the bricks were made of the wrong size. That's why the archway became so low, and the size of the brick was decided by the masons. The brick were made by the masons, and it is the masons' fault that the archway was made so small. When the mason was called upon, he stood there shaking on with his knees, and he said that it was the architect. So he was transferring the blame on his head to another person, to his superior, and that was the architect who designed the archway. And the architect was summoned, and the architect already had his answer ready with him.
because he already came to know about all the things happening in the kingdom. And he had a ready answer with him. And he said that, "Oh, dear king, you forgot something. It was you who mentioned some amendments." Because the architect, when he took the plans to the king made some changes in the plan. And that changes, when they brought in that changes, they had to reduce the size of the brick in order to accommodate that change the king that made. Okay. And this, that is, the king heard this and he saw red over there. In fact, he nearly lost his head. Being a just and placid king, he said, "This is a tricky thing." So he couldn't decide what to do over there. He was really confused because at last the blame was on his head, and it was not up to him to decide upon what to do. So he wanted a wise man to be brought to the court so that he can decide upon what to do. So the wisest man, and they had a criterion for the wisest man in that kingdom, a person who was very old and blind, who couldn't even walk properly without the help of others, was brought to the court of the king. And that was the criterion. Because he was old, that was the only criterion for him to be wise. Okay. So the old man was brought. He was blind. He didn't see anything, couldn't see anything at all. Can't walk even properly. Okay. He said in a shivering voice, "The culprit must be punished. There is a culprit over here, right? And the culprit is none other than the archway itself, because it banged the crown from the head of the king. So it is the culprit. So it should be hanged." That was the wisest man's decision. And the king, being a just and placid king, he took that decision and ordered the archway to be brought to the scaffold or the gallows to be hanged. And when the archway was about to be hanged, one of the counselors of the king, അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ടാവും പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, counselor was there in the court of the king. He said, "How can we hang so shamefully? What touched your head?" നിങ്ങളുടെ തല തൊട്ട ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കും? That is what the counselor says to the king. Obviously, it is right in a way, if you think. The king was considered to be second to God. ഗോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടത്തെ തട്ടിയ ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കഴിയും? That is what the counselor said. Again, they all started thinking. This made the king confused once more. But by that time, the whole country was becoming restless. They wanted to see some hanging, someone to be hanged. So the king, the just and placid king, said that someone should be hanged. So just arrange the gallows, arrange the noose. The noose was tied a little bit high, and then one after the other, every man in the kingdom was measured. Who will fit the noose? No one was fit for the noose. Only one man was fit for the noose. Okay, and the noose was set up a little bit high. That's why. And the only person with a only tall person in that kingdom was none other than the king himself. The noose perfectly fit the king. So, because of the royal decree, he had to be hanged. The king himself was hanged because the noose only fit the king, because he was taller than anyone else in the kingdom. At last, the king was dead. But his decree was followed. Okay, the decree that was given by the king, it was followed to the word. Okay, a person had to be hanged, and if it was the king himself, no matter. The decree is the most important thing. The order was the most important thing. The
order from the king was the most important thing, not the king himself. So he was hanged. And when a king dies, it was custom in that land crown a king. Okay. And for crowning a king, there was a custom in that land, and the custom was the first person to cross the thoroughfare will be the person who will be deciding who the next king will be. And so they waited for a person to pass under the thoroughfare, through the thoroughfare. And the first person that passed through the thoroughfare was none other than an idiot. Okay. A person who had gone already bonkers. And he passed under it, and the soldiers stopped him and asked him, who will be our next king? And he was an idiot. And he had only one answer for whatever question you ask him. Who will win the coming election? And the answer will be melon. ഒരു വത്തക്ക, ഒരു തണ്ണിമത്തൻ. Okay. Watermelon. It can be any melon. Okay. And the answer was melon. Who will win the next UEFA Cup? Melon. Who will take the next? Who will be the next person to land on moon? Melon. Whatever question you ask him, the answer was melon. Okay. According to the royal decree, according to the royal order, it was a melon who had to be the next king. And with all the pomp and glory, the melon was made the king. Okay. A melon was crowned the king. And that is how a melon came to be the king of Melon City. Okay. It's a very interesting, a sarcastic type of poem it is. So we'll go into the line by line explanation. Okay. In the city of which I sing, there was a just and placid king. As I said, what is a placid? The meaning of placid is not easily upset or excited. A person, or not, he likes to stay as what he was. He doesn't want to change himself very fast. The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify the spectators there. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ edify means instruct or improve morally or intellectually. ആൾക്കാരിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can compare this. This was written long before. We can compare this poem to the present scenario. Okay. There was this thing. There was this order that was given out by the government that national anthem should be played in all the theaters before the beginning of a movie, and we had to stand for it. Whenever the national anthem, it's the rule of national anthem, right? Whenever national anthem is played, we have to stand. And this was it was liable for all. It was meant for all. Okay. So such things, like think about it. When a person is trying to go and enjoy his day out, is made to do something that sometimes he might do it when the necessity arises, but forcefully doing something is much more worse. Or if you do it from the bottom of our heart, then it is better, right? Rather than forcefully being need to do it. Okay. Just like that, over here also, the king wanted to show off what he was doing to the kingdom. So in order to make, or in order to teach the people of his kingdom about his rule, he wanted an archway to be built in the major thoroughfare. That is the major main road of the city. Okay. And he wanted to make that archway on the major road, main road of his city. The workmen went and built the thing. So, as it was ordered by the king, there was no question asked. They only built it. Okay.
They did so since he was the king. He was the king. He gave the order. He was the prime person. Okay. The king rode down when it was finished. The king rode down the thoroughfare. He went through the main road to edify spectators there, in order to show the spectators over there how strong he was. So he rode down the thoroughfare to edify the spectators there. Under the arch, when he reached the arch, he lost his crown. He lost his crown. Why? Because the arch was built too low. Arch was built too low. വളരെ താണിട്ടാണ് ആർച്ച് വേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ആ ആർച്ച് വേയിൽ മുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൗൺ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടം നിലത്ത് വീഴുകയുണ്ടായി. A frown appeared upon his placid face. പെട്ടെന്നൊന്നും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മാറുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് അന്ന് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. The king said, അപ്പം തന്നെ ദേഷ്യം വന്ന ആ രാജാവ്, കാരണം എന്താണ്? ജനങ്ങൾ, ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ എന്താണ് പറയാ, ഒരു മൂർത്തിഭാവം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർച്ച് വേ ആണ്, ഒരു കവാടമാണ്. ആ കവാടത്തിൽ തന്നെ തലമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന കിരീടം നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറും. The king was not different. Even though people started saying that he was a just and placid king, he was just a common man. And his emotions too flare. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസും മാറും. So this king got angry and the king said, this is a disgrace. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപമാനമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവത്തില്ല. The chief of builders will be hanged. പുള്ളി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, he was a just king, he was a placid king. അതായത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു തവണയല്ല, 2-3 തവണ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്. He was a just king, he was a placid king. ജസ്റ്റിസിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു രാജാവെന്ന് 2-3 തവണ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരു ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിനെ അങ്ങ് തൂക്കി കൊന്നോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാതെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, he is giving an order to kill or to hang the chief of builders. The rope and gallows were arranged. What is meant by a gallows? What is meant by a gallows? Gallows എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ആരും ഇല്ലേ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുവാ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ? ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ കളിക്ക്. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ മീ. ആ ഉണ്ട്, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേഴ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് എ ഗാലോ? ടെൽ മീ ദാറ്റ്. ഗാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയില്ല. ഗാലോ റോപ്പ് ആൻഡ് ഗാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ലേ മക്കളെ? ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ആ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാങ്, ദ റോപ്പ് ആൻഡ് ഗാലോസ് വെയർ അറേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റോപ്പ് ആൻഡ് ഗാലോസ് ഹാങ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഴുമരം, അതിന്റെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലം. കഴുമരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചീത്തവാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാന്നോ? അങ്ങനെ
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ, ഇത് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇത് വെറുതെ കയ്യിലുള്ളിൽ വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ? ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ്. ഈ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള, അത് യു വിൽ കം ടു നോ. നിങ്ങൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഇൻഫറിങ് ദ മീനിങ് ആണ് ഇതിന് പറയാ, ഇൻഫറിങ് ദ മീനിങ്. സാധാരണ ഇപ്പോ ഒരു പാസേജിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആ ഒരു ഓഥർ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഫറിങ് ദ മീനിങ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, വാട്ട് ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 2 സെന്റൻസും തൊട്ട് ശേഷമുള്ള 2 സെന്റൻസും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടും. Over here it is said the chief of builders will be hanged. Hanged എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ? പിന്നെ വരുന്നത് റോപ്പ് ആൻഡ് ഗാലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആണ്. റോപ്പ് ആൻഡ് ഗാലോസ് വേർ അറേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഈ റോപ്പിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കെട്ടണം. സാധാരണ ഉത്തരത്തിൽ കേട്ടും ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടണം, അല്ലേ? തൂങ്ങിയിട്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ തൂക്കി കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇത് കെട്ടണം. ഉറച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിരിക്കണം. അതിനെയാണ് ഗാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഗാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷോ യു when I show you this you will understand it. Okay, the gallows. One second, let me open it first and only you will be able to see. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കഴിവേറ്റുക എന്ന് പറയും. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്കെ, കഴിവേറ്റുക എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്ക് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, അല്ലേ? ആ ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്ക്, അല്ലേ? So this is gallows. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഗാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗാലോസ് ആണ്. അതാണ് സ്റ്റൂളൊക്കെ. ഇപ്പത്തെ ഇതൊക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഇത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിലൊരു എന്താണ് പറയാ, ഇത് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഓരോ തവണയും ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് നോട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഒരു സാധാരണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിലെ അറയൊക്കെ ഉള്ളിലാണ്, നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്ത നടുക്കായിരിക്കും, സിറ്റിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എല്ലാവരും കാണയാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലുക. ഇപ്പം ലിവർ ആൻഡ് പുള്ളി സിസ്റ്റമാണ്. മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ്, നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പൈററ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയൻ സിനിമകളിലാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്ക് സ്പാരോനെ സ്ഥിരമായിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗാലോസ്. ഇതിനെയാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി. യെസ്, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിനെ പക്ഷെ മരത്തെ അല്ലേ, മരത്തെ കെട്ടി തൂക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി. ഓക്കെ, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് നമ്മളേറെ കഴിവേറ്റുക എന്ന് പറയും. അതിന് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഗാലോസ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗാലോസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡറിനെ കഴിവേറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ് ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് ആയിട്ടുള്ള കിങ് ആണ്. അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിനെ കഴിവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. ഓക്കെ, ടു ബി ഹാങ്ഡ്, തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതൊന്നും നോക്കിയില്ല. അങ്ങ് തൂക്കിക്കൊല്ലാം എന്നുള്ള തീരുമാനമായി. ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സ് വാസ് ലെഡ് ഔട്ട്. ഹി വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ പ്ലേസ് വേർ ഹി വാസ് ടു ബി ഹാങ്ഡ്. ഹി പാസ്ഡ് ദ കിങ്. ദ കിങ് വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ദേർ. ആ എല്ലാ എന്താണ് പറയാ, പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കും, മറ്റൊരു വശത്ത് ജനങ്ങൾ മൊത്തം ഇതിങ്ങനെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത്, ഇതിലേക്ക് കഴിവേറ്റാനായിട്ട് കഴുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജാവിനോട് നോക്കി
നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. He gave a shout എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓ കിങ്, ഇറ്റ് വാസ് ദ വർക്ക്മെൻസ് ഫോൾട്ട്. പുള്ളി പറയാണ്, ഇത് എന്റെ തെറ്റല്ല, ആ പണിക്കാരുടെ തെറ്റാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് തിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അല്ലെ? ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, when we are found guilty, we try to shift the blame upon us to another person or something else. Usually, when we are blamed upon our work, we usually blame the tools given to us. ഇവിടെ ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡർ ആണ്. ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡറിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വർക്ക്മെനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദ വർക്ക്മെൻസ് ഫോൾട്ട്. അത് കേട്ടതോടുകൂടി രാജാവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു, ഓ said the king and called a halt. പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിവെക്കൂ, പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഹി ഗേവ് ദ റൂളിംഗ് ഹി didn't think. When the chief of builder said that it was the workman's fault, he was ready to listen. He called a halt to the proceedings. ഈ തൂക്കിക്കൊല്ലൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിവെക്കൂ, എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കും. Being just, again അവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ തവണ പറയുന്നത്, being just and placider now. അതായത് പണ്ട് പ്ലാസിഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പ്ലാസിഡർ കുറച്ചും കൂടെ കൂടി, ലെവൽ കൂടിയത്. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നേരത്തെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ബിൽഡറെ, ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡറെ തൂക്കി കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. Being just and placider now, he said, I must have all the workmen hanged instead. So, is he a just and placid king? എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം? ഉറങ്ങിപ്പോയി തോന്നുന്നു എല്ലാവരും. നിങ്ങളോടാ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നേ ചോദിക്കുന്നത്. എണീച്ച് വന്നേക്കുവാ. Is he a just and placid king എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Is he a just and placid king? Didymos, no. അല്ല. ഓക്കെ, സിദ്ധാർത്ഥ ആചാര്യ, നോ. ഈ ജൂലൊക്കെ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്? ജൂലെ ആയിരിക്കൂ. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറ. അമോൺ ഡിസ്കസ് ഗൈസ്. ഇതിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാനല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ കൈ കിടന്ന ബെഞ്ചെടുത്ത് ഞാൻ അടിച്ചേനെ നിങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, ഞാനാ കിങ്ങൊന്നും അല്ല, ക്ലാസ്സിലും ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിങ്ങൊന്നും അല്ല ഞാൻ. മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ചേട്ടാ. ഇങ്ങനെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. യു ക്യാൻ ടോക്ക് whatever you want. Okay, don't be silent like this. I don't like a silent class. Yeah. Just and placid ആയിട്ടുള്ള കിങ് ആണോ? അല്ല, അല്ലേ? He is not. അതിന് വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിനെ തൂക്കി കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ he will never have bought the archway. അല്ലേ? The first thing itself, first instance, the archway ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ആർച്ച് വേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കാനായിട്ട്. ആർച്ച് വേ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? He should do something good for the people of the kingdom. That is what he has to do. So he is not a just and placid king. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈസ് ബീങ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡർ, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വർക്ക്മെനെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട്, അത് ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഈ പാവം പിടിച്ച വർക്ക്മെൻസിനെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. He is not a just and placid king. Never. He can never be. He says, I must have all the workmen hanged instead. The workmen looked surprised and said, ഞെട്ടിപ്പോയി. വർക്ക്മെൻ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും, ആ തൊഴിലാളികൾ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. അവർ പറഞ്ഞു, സർ കിങ്, ഓ കിങ്, ഡു നോട്ട് റിയലൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അവര് ഈ ഒരു ആർച്ച് വേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരുന്നില്ല സാറേ.
The bricks were made of the wrong size. Okay. നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. We made what we were told to. We didn't do anything else. We didn't do anything extra from us. What we were asked to do, we did that. The masons gave us a wrong size brick. Blame എവിടേക്ക് പോയി? Masonsലേക്ക് പോയി already. A wrong size brick. They gave us the wrong size brick, and we made the archway with the wrong size brick. So it is not us. It is the wrong size brick. Automatically, without thinking again, our pastor king, just and placid king, without again using his abilities, summons the masons. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മേസൺസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. The masons stood there quivering. Quivering means trembling or shaking with a slight rapid motion. ആലില വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയും യൂസേജ്. ഓക്കെ, ആലില വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ വിറയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം മണ്ടനായ ഒരു കിങ് ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലൊക്കെ തൂക്കി കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ തൂക്കി കൊല്ലപ്പെടും, ഉറപ്പാണ്. അത് അവരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്. ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അവരെ ചാൻസ് ആണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് there was another person. അവർക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായി വേറൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദി ആർക്കിടെക്ട്. ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാവിയിൽ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും ചെന്ന് പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ yes, it was the architect. They said the architect was summoned. ആർക്കിടെക്റ്റിനെ വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് വളരെയേറെ എന്താണ് പറയാ ഒരു സാമ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാലം പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാലം മൂന്നാം പക്കം അത് നിലംപൊത്തിയ സംഭവമൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള പല കഥകളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവിടെ തല ഉരുണ്ടുപോയത് വേറെ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതിനോട് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ആയിരിക്കും തല ഉരുണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക. അവരൊക്കെ വിട്ടുപോയതൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. These all things, that is why it is called a satirical poem. Satire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is a satire? തമാശ രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോയിന്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. genre called satire. ഓക്കെ, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, അതായത് ഇതിന്റെ അടിയൊഴുക്കില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വിക്രം സേത് നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ. കാരണം തമാശയിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ നിർത്തൂ. പക്ഷെ അതാണ് ഈ മുല്ലാ നസ്രുദ്ദീൻ കഥകളും പഴയ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് കഥാരൂപേണയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിൽ പതിയാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പതിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. So here he is using satire in order to drive home a valid point. Okay, so the blame which started from the chief of builders has settled on the architect.
ഇനി ആർക്കിടെക്ട് ആരുടെ തലയിൽ കൊണ്ട് ചാർത്തും ഈ ഒരു ബ്ലെയിം എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് was the architect they said the architect was summoned. ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ട് ഓൾറെഡി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ ബ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചാടി ചാടി 4 വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ചാടി ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആർക്കിടെക്ട്. ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സംസാര വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ടിന് ഓൾറെഡി അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും വിളിക്കുമെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ റെഡി ആൻസർ. വെൽ, ആർക്കിടെക്ട് said his majesty, I do ordain that you shall be hanged. ഞാൻ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Order something officially. That is called an ordain. Order something officially. Okay. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നതിനെയാണ് ordain എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. That you shall be hanged. നിങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ വിധിക്കുകയാണ്. Said the architect. ഉടനടി ആർക്കിടെക്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം വന്നു. ഓ കിങ്, അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം. You made certain amendments to the plans when I showed them to you. ഞാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു പ്ലാനുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പക്കൽ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാനിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി. I am not the person to be blamed. You have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plans when I showed them to you. നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ സ്വമേധയാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ല. നിങ്ങളാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി പറയുക. The king heard this. ഇടുത്തി വീണില്ലേ അങ്ങേരുടെ തലയിൽ? ഉറപ്പല്ലേ? Isn't it? The king heard this. The king saw red. Saw red എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആണ്. Become very angry suddenly. He is a just and placid king. അങ്ങേർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ദേഷ്യമോ സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്, അല്ലേ? He is a just and placid king. The king saw red. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി കിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടി. അങ്ങ് ഒബ്വിയസ്ലി ഉറപ്പല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇന്ന് തൂക്കി കൊല്ലാം എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്ന രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവസാനം അങ്ങേരുടെ തലയ്ക്കാണ് വന്ന് വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ, ശശിയല്ലേ അങ്ങേരെ അവിടെ? ശശിയുമാണ്, രമണനുമാണ്, എല്ലാമാണ് അങ്ങേരിപ്പോ. ഓക്കെ, എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ കിങ് ദേഷ്യം ഒബ്വിയസ്ലി വരും. അങ്ങേര് മൊത്തം വെട്ട് കിടക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ദേഷ്യം വരണ്ടേ? ഇൻഫാക്ട് he nearly lost his head. അവിടെ ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി അങ്ങേരുടെ എല്ലാം പോയി, കൈവിട്ടു പോയി മൊത്തം. ഇൻഫാക്ട് he nearly lost his head. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇങ്ങേർക്ക് എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു പിടുത്തമില്ല. കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി മൊത്തം. എന്ത് ചെയ്യപ്പോ? ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങ് കഴിവല്ലോ. അത് ശരിയാവില്ല. രക്ഷപ്പെടണം. He want to escape from this. Okay, and what does he do for that? അപ്പൊ പുള്ളി ആലോചിച്ച് പറയാം. ബീങ് എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ്. 4ാമത്തെ തവണയാണ് അത് പറയുന്നത്. ബീങ് എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ്. ഈസ് ഹി എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ്? നോ, നെവർ. അല്ലേ? അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടുപോയി. അങ്ങേര് വിചാരിച്ചത് ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സിനെ തൂക്കി കൊല്ലാമെന്നാണ്. പക്ഷെ ചീഫ് ഓഫ് ബിൽഡേഴ്സ് താങ്ങിയത് വർക്ക്മെനെയാണ്. വർക്ക്മെനെ പിടിച്ചപ്പം വർക്ക്മെൻ താങ്ങിയത് മേസൺസിനെയാണ്. മേസൺസ് പിടിച്ചപ്പം മേസൺസ് താങ്ങിയത് ആർക്കിടെക്റ്റിനെയാണ്. ആർക്കിടെക്റ്റിനെ പിടിച്ചപ്പോഴോ അങ്ങേര് കൊണ്ടുപോയി താങ്ങിയത് രാജാവിന്റെ തലയിൽ. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും?
അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ബീങ് എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസിഡ് കിങ് ഹി സെഡ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രിക്കി തിങ്. ഇത് വളരെ 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 വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ ശരിയാവുകയില്ല. Someone has to take a decision and it is not me. ഞാൻ ഇതിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായതും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. വളരെ വൈസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് you will come to know. I need some counsel. He has lots and lots of counselors over there, but he needed the counsel of the wisest man in his country. Bring to me the wisest man in this country. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. I need some counsel. I need some ഉപദേശം. I need some advice. Bring to be the wisest man in this country. അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടണം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ. The wisest man was found and brought. അപ്പോ അവിടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു വിട്ട ആൾക്കാർ രാജ്യം മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരുകയാണ്. And who is he? He was carried to the royal court. അദ്ദേഹത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ആ റോയൽ കോർട്ടിലേക്ക് അവര് വരുന്നത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, because he could not walk and could not see. So old was he. So old, അതായിരുന്നു അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ. And therefore wise. വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ. And the only criteria was that he was the oldest man in the country. അതായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ for him to be wise. പ്രായം വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ്, വളരെ ജസ്റ്റിസ് പരമായി എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയാണ്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് നൽകാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രായം ഒരു തരത്തിലും ഒരിക്കലും ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കരുത്. നെവർ മേക്ക് the age a criteria for a person to be wise. An old man can also say something idiotic. Alle? It's not the age of a person that makes him wise, but the experience of the person. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. because he is a blind man. He could not see. He is a blind man. He hasn't seen world much. He doesn't have that much experience. He had to be brought, had to be carried to the court, in fact. So old was he, but in a quavering voice, shivering. Again, the same as quivering. Quivering എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് quavering എന്ന് പറഞ്ഞാലും. Quavering means trembling അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The culprit must be punished. ഇതിൽ ആരോ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ശിക്ഷിച്ചേ മതിയാവും. ഓക്കെ, and whom did this wise man find as the culprit? Truly the arch it was that banged the crown off, and it must be hanged. അപ്പോ ആ വൈസ് മാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കൾപ്രിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്തായാലും ഇതിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്തായാലും ശിക്ഷിച്ചേ മതിയാവും. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർച്ചാണ് ഇവിടെ. കാരണം ആ ആർച്ചാണല്ലോ രാജാവിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ക്രൗൺ വീഴാനുള്ളതായിട്ടുള്ള കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആർച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ആർച്ചാണ് കുറ്റക്കാരൻ. അതുകൊണ്ട് ആ കുറ്റക്കാരനായ ആർച്ചിനെ തൂക്കിക്കൊന്നേക്കും.
എന്നാണ് ആ ഒരു വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. ഈസ് ഹി എ വൈസ് പേഴ്സൺ? നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ കൂടുതലായിട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അനുറോസിന് ഓൾറെഡി ഉത്തരവുണ്ട്. ഇത്രയും നേരം എന്റെ ഈ ഒരു ഇത് സഹിച്ച് കേട്ട് നിന്ന അനുറോസിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി, ഒരു കാലത്തും അല്ല, ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ വൈസ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്തായാലും യെസ്, അപ്പോ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, and we will continue tomorrow, the same place, same time. Okay, don't be late and come early as possible so that we can start early. 1 o'clock and start ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രക്കും നല്ലത്. Okay, so tomorrow there won't be any grace time. 1-5 വരെ കാത്തിരിക്കത്തില്ല, 1 o'clock തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Okay, by 1 o'clock we'll start. Bye, take care all of you. Have a nice day. Go and have your lunch and I will have mine. Okay, bye bye, take care.